Testing 1 2 3. Testing. It's on. No. Huh? Yeah, I can. Please. Do me a favor. Sam. We still have 15 minutes. No, Bachoo, 7 15 minutes. What? I'm gonna start early. I'm gonna start. Okay, let's say 5-10 minutes. Can you leave it? What do you need? What's the way? Yeah, bro. So here's what we're gonna do. Find every kid in the world. Right. So like him, even the girls, Camille's girls. Like find every kid, Rayhan, whatever. I'll help you. This kid over here. Rizwan is doing the Allah. Okay. Get Faisal, Mark, here, get everything. All the kids. Just gather them up. Okay? Okay?
محمد وآل محمد صلوات. صلوا على النبي. جب لوٹ کے کربلا سے اسیر ستم چلے، سجاد سر برہنا بدرد و علم چلے، روتے سروں کو پیٹتے پابند غم چلے، زینب نے لاش شہ سے کہاں بھائی ہم چلے، مرنے سے آپ کے میں ایذائے اٹھاتی ہوں، دربار میں یزید کے سر ننگے جاتی ہوں،
بائی تمہاری دوری سے مر جائے گی بہن، کیوں کر تمہاری لاش کو دفنائے گی بہن، کاہے کو چھٹ کے قید سے اب آئے گی بہن، کس طرح آپ کو اب پائے گی بہن، ناچار قید ظلم میں یہ خاصتاً چلی، لو بھائی شہر شام کے جانب بہن چلی، ہے میرے غریب میرے محل کا حسین، ہے میرے مسافر کرب و بلا حسین، ہے تجھے نہ پانی کا قطرہ ملا حسین، ہے تمام تن تیرا ٹکڑے ہوا حسین، پیاسے گلے پہ خنجرے بیداد چل گیا، ہے تڑپ تڑپ کے تیرا دم نکل گیا، اے نینوا علی کی بذات تجھے ملی، اے کربلا خدا کی امانت تجھے ملی، اے خاک میری ماں کی ریاضت تجھے ملی، لے اے زمین شمع امامت تجھے ملی، دامن تیرا برا میری کھیتی اجڑ گئی، سرحد میں تیری بائی سے زینب بچھڑ گئی، صلو علی النبی۔ پر محمد وآل محمد صلوات۔ گھبرائیں گی
زینب گھبرائیں گی زینب گھبرائیں گی زینب گھبرائیں گی زینب کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی کیا آئی تباہی اب اس کو نہ عباس کبھی پائیں گی زینب گھبرائیں گی زینب ارے پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا یاد آؤ گے بھیا دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائیں گی زینب گھبرائیں گی زینب ارے گھر جا کے کسے دیکھیں گی قاسم ہے نا عباس اکبر بھی نہیں پاس اپنے علی اصغر کو کہاں پائیں گی زینب گھبرائیں گی زینب ارے پوچھیں گے جو لوگ جب پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا ارے یہ نیل ہے کیسا کس کس کو نشان رسی کے دکھلائیں گی زینب گھبرائیں گی زینب کس منہ سے مدینہ کی طرف جائیں گی زینب گھبرائیں گی زینب صلوات بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم رو کے سمجھاتی تھی حور کی زوجہ بھوکے پیاسوں کی یہ حاضری بیویوں اس کو تم رد نہ کرنا بھوکے پیاسوں کی یہ حاضری ہے شام غریباں
گزر رہی ہے شام غریباں گزر رہی ہے ماں کو یاد آ رہا ہے جھولنے والا کھو گیا ہے ڈھونڈ رہی ہے لال کو مزتر آ جاؤ اصغر آ جاؤ اصغر ڈھونڈ رہی ہے ماں تمہیں بیٹا شام کرب و بلا میں بن میں اصغر چاروں طرف چھایا ہے اندھیرا گھر بھی نہیں ہے خیمے جل چکا ہے میرا بسیرا کہاں سے ڈھونڈوں کہاں سے پاؤں دل کی ٹھنڈک آنکھوں کا تارا دیکھو میں کب سے پکارتی ہوں آ جاؤ اصغر آ جاؤ بیٹا شام جب میں چلی تھی وطن سے بیٹا رو رو کے کہتی تھی مجھ سے سغرا چھوڑ کے جاؤ وطن میں اماں بھائی کا جھولا جھلائے گی سغرا سغرا کا میں نے کہاں نہ مانا جنگل میں آ کے لال کو دیکھو میں کب سے پکارتی ہوں آ جاؤ اصغر آ جاؤ بیٹا شام ماں جو پکاری رو کے اس دم آواز آئی کرب و بلا میں جگر نے جھولا غم کا جھلایا گونجی صدا جو داستے بلا میں آتی ہوں میں
تم رو نہ اصغر، رو نہ بیٹا لال ہمارا، دیکھو میں کب سے پکارتی ہوں، آ جاؤ اصغر، آ جاؤ بیٹا، شام پانی پلانے لے گئے مولا، آدھا نے کیسا پانی پلایا، تیر سے چھیدا سوکھا گلائے، چھد گیا غم سے ماں کا کلیجہ، بابا نے چھوٹی سی تربت بنائی، خاک پہ ماں نے تم کو لٹایا، دیکھو میں کب سے پکارتی ہوں، آ جاؤ اصغر، آ جاؤ بیٹا، شام غریباں۔ صلو علی النبی۔ Brothers and sisters, Assalamu alaikum. Just a couple of short little announcements. We'd like to remind everybody that tonight, inshallah, whilst it is the 11th night program where we commemorate the Sham-e Ghariba, Sheikh Murtaza Bachoo does have one last lecture tomorrow night, inshallah, so we hope that everybody will attend tomorrow night's program as well. We'll begin promptly like we always do at 8. Recite Surah Fatiha for Marhuma Khanize Zahra Kanani today and all other marhumin as well. So I'll repeat that because I think the mic just turned on. I'd like to recite Surah Fatiha for Marhuma Khanize Zahra Kanani, who passed away and was buried today. If we could recite Surah Fatiha for her and all of the marhumins in our community, inshallah. Surah Mubarak al-Fatiha. And I'll just repeat the last announcement as well. We want to remind everybody that there is the Sheikh Murtaza Bachoo's last lecture will be tomorrow night at 8:30, inshallah. So we hope that everybody can attend that as well. We have also a guest amongst us. Bishop Steve Gilliland is visiting us today. Thank you very much. Whilst tonight is a very somber commemoration of the events of Ashura and Karbala. For context, I'm sure any other community members can help you with that, inshallah. And you're more than welcome to attend tomorrow night as well. Thank you. Our principal sister Shabnam of our Sunday school would like to remind everybody, for those who are in madrasa, that madrasa does start this Sunday, inshallah. So we hope all the students will make it on time. And lastly, if we can recite 5 times Dua Shifa for all of those that are in need and all those that need our assistance. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma yujibu al-mustarra idha da'a yakshifu as-su'. Amma yujibu al-mustarra idha da'a. Amma yujibu al-mustarra idha da'a wa yakshifu as-su'. Amma yujibu al-mustarra idha da'a wa yakshifu as-su'. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم
salli ala Muhammad wa ala Muhammad. If you happen to check your email this evening, we did launch the Muharram survey. So if you could please participate and respond to the survey, it really does help us in organizing and planning more events. So we urge you to please take a look at that survey and to respond. With a loud salawat, we'd like to welcome Sheikh Murtaza Bachoo. Muhammad wa ala Muhammad. One more time, a loud salawat. صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء يا شهيد ويا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا عظيما. Tonight is the night of Sham Ghariba, the night after the martyrdom of Imam al-Hussein. And Imam al-Hussein was an inspirational figure, the likes of which has not been seen. He inspired young and old, men and women. He inspired people from different walks of life. There are amazing stories from the tragedy of Karbala. Stories of how young people, teenagers, were inspired by Al-Hussein. And they were in love with Imam al-Hussein. When they saw Al-Hussein being fought in the plains of Karbala, they came running out of their hands of their mothers to come and protect him and support him. One of the young men who ran out, he called out so beautifully and he said, Husaynun amiri wa ni'mal amir, sururu fu'ad al-bashir al-nadhir. Hussein is my master, and what a good master he is. He is the apple of the heart of the Prophet of Allah. علي وفاطمة والدا فهل تعلمون له من نظير. Ali and Fatima are his parents. Do you know anyone like him? This was Al-Hussein. And he inspires us because he stands for human values, the best of human values. He stands for justice, for freedom, for faith, for liberty. On the day of Ashura, he made profound statements. When he looked at the army of Yazid, he said to them, إِلَّمْ تَكُلْ لَكُمْ دِينٌ. If you are not going to follow a religion, وَكُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَادِ, and you don't fear that one day you will return to God and He will ask you for what you have done, then the least that humanity can ask of you, فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ. Be free people in this world of yours. Free yourself from those things which shackle you. And they were shackled by their attachments, by their desires, by the love that they had for things, by their obsessions. You find that Al-Hussein, when he came out for the last time,
he found the most simple of clothes to wear. He found rags that he could put onto his body because he knew that they desired the world so much that after they killed him, if he was wearing good clothes, they would steal those clothes from him and they would leave him uncovered on the plains of Karbala. They stole his rings from him. And when they couldn't get those rings off, they chopped off his fingers to get that from him. And Al-Hussein came to teach them that they have to free themselves from their attachments. That human beings will never find fulfillment in those attachments. Our attachments to the world, our attachments to wealth, our attachments to career and profession, our attachments to our prestige, our attachments to those things that we own, and those things that we want to own. Hussein taught them that they could have the world as long as they were not attached to it. They were not obsessed by it. These are the attachments that make decisions difficult in life for us. They motivate us to do the things which we know are wrong and to stay away from those things which we know are right. These are the attachments that become an obstruction in our path towards morality, in developing our morality. And God is going to test us by these attachments. There will always come a time in our life where we will have to choose between these attachments and doing the right thing. These attachments and standing up for the truth. These attachments and standing up for justice. Do we not see how God tested Ibrahim alayhi salam, towards the end of his life, when he asked him to sacrifice his son? And Ibrahim only passed that test. And God called him a Muslim and said that you have submitted to God when he was willing to give up those attachments for the sake of God. When you come to the plains of Karbala, we see the best of people and we see the worst of people. The worst of people were those who were obsessed with the dunya. They were obsessed with the world. And no matter how much they got, they never felt satisfied. The sixth Imam says in a beautiful hadith, he says, Hubbud dunya, the love for this world, is like drinking seawater. The more a person drinks from it, the more thirsty he feels. The more a person gets attached to everything other than Allah subhanahu wa ta'ala, the more he acquires, the less he is satisfied. And the less he is saturated. One of the examples that we have in Karbala is the example of Umar ibn Sa'ad. And Umar ibn Sa'ad is the son of Sa'ad bin Abi Waqqas. And Sa'ad bin Abi Waqqas was a companion of the Holy Prophet. And Umar ibn Sa'ad was a person who was learned in the faith. He was an alim in the faith. And he was about to leave the city of Kufa to go and become the governor of Ray, present-day Tehran. And as he was leaving, Al-Hussein was coming towards Kufa. So Ubaidullah ibn Ziyad said to him that I will allow you to leave as long as you stop Al-Hussein and you bring him to me. And Umar ibn Sa'ad did not want to get involved. So now Ubaidullah gave him a choice. This is how God tests us. Ubaidullah gave him a choice and said to him, you either fight Al-Hussein and bring him to me, or you return the governorship of Ray to me. You have to choose between one or the other.
You either become the governor of Ray and fight Al-Hussein, or you leave Al-Hussein, but you also forget about power and prestige. And he paced back and forth one night, the way Hur did in the plains of Karbala. And he said, I know that if I kill Al-Hussein, there will be absolutely nothing for me in the hereafter. That I will enter the fire of hell if I do that. And yet, I am so attached to the city of Ray. وَالرَّيُّ مُنْيَتِي. It is my hope, it is my desire. And that attachment is what got him to fight Imam al-Hussein in the plains of Karbala. And then we see the best of characters in Karbala. The companions of Imam al-Hussein. And the only word that can describe them is they were free people. And Imam al-Hussein is Abul Ahrar, the father of free people. And they were free because they weren't attached to the dunya. The most dear thing to them was Allah subhanahu wa ta'ala. That was their attachment. God was their obsession. On the night before the day of Ashura, they were engaged in prayer. And they were reciting Quran. And they were in ruku and sujood because they were attached to Allah subhanahu wa ta'ala. And the next day, they used to proclaim it so openly that you find when Abis al-Shakiri comes to Imam al-Hussein, as we heard this morning, and he's leaving for the plains of Karbala, he says to al-Hussein, before I leave, I just want to make one thing clear for everyone, that you are the most dear thing to me on the face of this earth. Being attached to God and those who are associated to God. We attach ourselves to the Ahlul Bayt because they're associated to Allah subhanahu wa ta'ala. We attach ourselves to the Quran because it is associated to Allah subhanahu wa ta'ala. And because they were attached to God, they were free from everything else. The message of Karbala is a message of freedom. A message which teaches us that when we attach ourselves to God, we free ourselves from everything else. So tonight, let us take ourselves to Karbala. And imagine the night after the martyrdom of Imam al-Hussein. The narrator says, and the family of al-Hussein looked up in the plains of Karbala. They saw the sound, they heard the sound of drums, and they saw the head of al-Hussein on a spear. At that time, Umar ibn Sa'ad said, who is willing to trample over the body of al-Hussein? And 10 horsemen were ready, they appeared. And they said, we will trample over his body. But even before they trampled over his body, they came and stole the things that they could steal from al-Hussein. They took away his clothes, they took away his rings. When they couldn't pull away his rings, they chopped off his fingers to take away the rings from the hands of al-Hussein. And then the horsemen, they went over the body of al-Hussein. They trampled over his body. They broke his ribs, they broke his body. And it was lying on the plains of Karbala. And then after a while, they now came towards the camp of al-Hussein. There was no one to protect it anymore. There was no Hussein or Abbas. There was no Zuhair, there was no Burayr. They came towards the camp of al-Hussein, and the women and children were now running from one tent to another, from one burning tent to another, and they would hurt the children, they would oppress the children, they would hit them with their hands, and they would make them run from one place to another. One of the daughters of al-Hussein,
when they were stealing from her, she said to the oppressor, she said to him, why are you crying? And he said to her, how can I not be crying when I'm stealing from the family of Rasulullah? This is the haram of Rasulullah. These are the women and the children from the family of Rasulullah. So he said to her, so she said to him, then why don't you leave me alone? See what the attachment to the dunya does to us. What happens when we obsess about the dunya? He said to her, if I don't steal it from you, then somebody else will steal it from you. And then finally, Shimr ibn Dhul Jawshan, he came towards the tent of Imam as-Sajjad, and the narrators of history mention that he entered the tent of Imam as-Sajjad, and Imam as-Sajjad was lying down over there. He was sick when he was in Karbala, so he came in there and he said, I am going to kill Ali ibn al-Husayn. Somebody said to him, do you even kill those who are sick? And he said, indeed, I'm going to kill him. At that time, the narrator says that Zainab, the daughter of Ali, she came between Shimr and Imam as-Sajjad, and she said to him, if you want to kill him, you will first have to kill me. And then he left at that time, and Lady Zainab alayhi salam took Imam as-Sajjad out of the tent. And on that night, the haram of Rasulullah sat outside. They were under the uncovered sky. They were sitting on the desert of Iraq, the desert of Karbala. There were no tents to protect them. The women and children had run away from the enemies. So Lady Zainab alayhi salam, from tonight, she is now the leader of this caravan. Zainab alayhi salam is al-Masa'ib. Zainab alayhi salam now has to lead this caravan. So she gathered the children and the women, but she noticed that one girl was missing. She noticed that Sakina was missing. So she went after Sakina. She was looking for Lady Sakina in the plains of Karbala. She went towards the battlefield where the battles would take place. And what did she see over there? She saw a body lying down without a head. She saw a body that was covered in blood, that was covered in the sand of Karbala. And she saw a young girl sleeping over the chest on that body. She went close to it. Lady Sakina was sleeping over the body of Al-Husayn. I will say, oh Sakina, how did you find the body of your father? It was without a head. But maybe Sakina would say it was the only body that was lying on the battlefield of Karbala. Every other body, my father brought it himself from the battlefield back to the tent. But there was nobody to carry him. So Lady Zainab says, Sakina, wake up. We have to go back towards the tent. We have to go back towards the caravan. It is dark in the night. So Lady Sakina wakes up. And now she's walking back with Lady Zainab. Sheikh Abbas al-Qummi says that as they were walking back, Lady Sakina said, my dear aunt, when I fell asleep right now, I saw my father Al-Husayn in a dream. And my father had a message for us. My father had a message for the Shia. Al-Husayn said, شيعتي ما إن شربتم ري عذب فاذكروني أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني. Oh my Shia, whenever you drink any cold water, remember the thirst of Hussein. Whenever you see anyone being oppressed, remember the oppression of Al-Hussein. The narrator says that it was during those moments on the night after the day of Ashura
when Zainab alayha salam, she saw the head of Imam al-Hussein. She saw it on top of a spear. And when she saw the head of al-Hussein, she turned towards the city of Medina. And she called out to Rasulullah. And she said, Wa Muhammadan, صلى عليك مليك السماء يا رسول الله. May Allah send His salawat upon you. هذا حسين مرمل بالدماء. This is your Hussein. He is covered in his own blood. مقطع الأعضاء. His limbs have been severed. وبناتك سبايا يا رسول الله. Come and see your daughters. Come and see your family. They are now being taken. Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein. Ya Hussein. أي شيء ينعم شاب شام غريبا ناس. أي شيء ينعم شاب شام غريبا ناس. جسم حسين عوريا عن دربي شام غريبا ناس. أي شيء ينعم شام غريبا در کربلا امشب غاری و افزان است. جسم علی اکبر اندر بیابان است. ای شیعیون شام غریبان است. ای شیعیون امشب شام غریبان با حالت محزون جن شهادت خون بر شاهد نیونها هر چشم گریان است. ای شیعیون شام غریبان است. ای شیعیون چون زینب محزون با دیده گریانه گفتا ای برادر جان ما بکس و یارم. ای شیعیون شام غریبان است. ای شیعیون ختم رسول آیا با جلم همراهن از قتل فرزندش گریا کناران است. ای شیعیون غریبان است. ای شیعیون زاقر در اون مجلس صدقی کبرا
است از دای فرزندش با قلب سوزان است ای شیعیون شام غریبان است ای شیعیون در کربلا امشب غاری و افغان است جسم علی اکبر اندر بیابان است اکبر و اصغر نہیں شام غریبا اکبر و اصغر نہیں شام غریبا ہو گیا سب گرفنا شام غریبا واویلا نوحۂ زینب کا شام غریبا نوحۂ زینب کا شانوں میں رسی بندی شام غریبا شانوں میں رسی بندی شام غریبا روموں میں بب کے کیا شام غریبا واویلا شام غریبا کرتی تھی بچی فغا شام غریبا کرتی تھی بچی فغا شام غریبا کیوں ہوا مجھ سے خفا شام غریبا نوحۂ زینب شام غریبا نوحۂ زینب شام میرے بابا جان شام غریبا ہائے میرے بابا جان شام غریبا سر کیا تم سے جدا شام غریبا واویلا شام غریبا نوحۂ زینب کا شام غریبا نوحۂ زینب کا شام بولے خاتون جنا میری یعنی شبیر کی ماں میرا بچہ ہے کہاں ذوالجنا میرا بچہ ہے کہاں میرا بچہ ہے کہاں ذوالجنا میرا بچہ
بچہ ہے کہاں میرا بچہ ہے کہاں لے گیا گھر ایک پیاسے کو رب کے محبوب کے نواسے کو چھوڑ کر آ گیا لہینوں میں غمزدہ ماں کہ تو اساسے کو ڈھونڈنے جاؤں سے اس اندھیرے میں کہاں میرا بچہ ہے کہاں جس نے لاشیں تھے اٹھائے تھے دن بھر خون اصغر تھا جس کے چہرے پر زخم اکبر کی تھی یعنی دل میں بھائی کا غم سج گئی تھی کمر خاک تھے اٹھاتے نبی ہے علی میں وے فگاں میرا بچہ ہے میرا بچہ راکب دوش مصطفیٰ تھا وہ تجھ سے بچپن سے چاہتا تھا وہ ساتھ کیوں آج اس کا چھوڑ دیا کہ مشکل میں آ گیا تھا وہ بے وفا کا یہ سبب کیا کروں تجھ کو بیان میرا بچہ میرا بچہ ہے کہاں میرا بچہ میرا بچہ تیرے ماتھے پہ خون ہے کس کا رنگ یہ تیرے سوار کا تھا ہے میرے شیر کی مہک اس میں کانپتا ہے علم سے دل میرا بول خاموش ہے کیوں تیرے آنسو ہے رواں میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ کیسے سوئے گی لاڈلی اس کی جس کے سینے پہ نیند آتی تھی جس کے روکا تھا تجھ کو جاتے ہوئے کیا کہے گا اگر وہ پوچھے گی سامنا اس کا نہ کر روک دے دے گی وہ جان میرا بچہ جنائے میرا بچہ ہے بچہ ذوالجنائے میرا بچہ ہے میرا بچہ کیسے سوئے گی لاڈلی اس کی
جس کے سینے پہ نیند آتی تھی، جس نے روکا تھا تجھ کو جاتے ہوئے، کیا کہے گا اگر وہ پوچھے گی سامنا اس کا نہ کر، رو کے دے دے گی وہ جان، میرا بچہ ہے میرا بچہ محمد وآل محمد. سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرساد تمہارے پیاروں کا. سلام تم پہ ہمارے رسول کے پیاروں، سلام تم پہ رسول و بطول کے پیاروں، سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے. سلام اس پہ جو زحمت کشے سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے. سلام بیچتے ہیں اپنی شاہزادی پر، کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گر سرور، مسافرت نے جسے بے بسی یہ دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی. اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرگے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں. سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہے. یہ سن یہ حرش یہ صدمے نئے نئے بی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی. زمین گرم
یتیمی کی شکتیاں بی وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں بی جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام عجیب وقت ہے کیا دے تسلیوں کا پیام ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈے تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈے نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجری تمہاری مانگ بھی اجری ہے کوکھ بھی اجری نہیں لائنوں میں انسان کوئی خدا حافظ درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ سلام محسن اسلام کشتتن لاشو سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشو بچے تو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے سورة المباركة الفاتحة السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائه عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان السلام عليك يا حجة الله في أرضه
السلام عليك يا عين الله في خلقه. السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. Mu'mineen are requested to recite Surah Fatiha for the shuhada and the martyrs who were killed today in the Julus in Nigeria, and also those who were killed whilst mourning for Imam al-Hussein in Kabul, Afghanistan, and wherever our brothers and sisters have been oppressed or have been killed. We request you to recite Surah Fatiha for them. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawm al-Din. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دشمنان يحضر البيت.